rising. Then we'll maybe talk about it. We'll see. Well, we've already been talking about actually, but not implicit. En fait, on en a déjà parlé, mais de manière un peu implicite. So we read to the end of the next page. Donc, on va lire jusqu'à la fin de la page suivante. Right. Yeah, the next page. Yeah. Greatest of teachers, go on. Greatest protector, supreme, speaker supreme, guide supreme. I bow to the teacher of dependent arising. Benevolent teacher, you taught to help all living beings. Emptiness is the essence of those teachings. Its highest point, its highest proof, dependent arising. Those claiming it proves the opposite, those denying its very existence, how will they grasp your teachings? For you, emptiness seen as dependent arising does not render as contradictory emptiness of self-nature and ability to function. You to hold on the opposite, however, that with emptiness that can't be no function, and with function no emptiness, is to fall into a dangerous trap. In your teachings, therefore, knowledge of dependent arising is highly praised, but it will not be known to views of self or non-existence. Non-dependence, you have said, is like the sky flower. Non-dependence, therefore, does not exist. And anything existent by its own nature contradicts existence by cause and circumstance. Nothing is not dependently arising. Nothing, therefore, is not empty of self-nature. Self-nature, you said, cannot be destroyed. Phenomena, therefore, possessed of nature, would render nirvana impossible. Samsara likewise would have no end. You spoke therefore with the roar of a lion again and again on this absence of nature, and amid the assemblies of the wise who dared to challenge you. The absence of self-nature anywhere, this arising because of that. Both presentations are true, but what need to say that both come together without contradiction? Moreover, by reason of dependent arising, one will not depend on extreme views. This is the excellent teaching, my protector, that renders you orator supreme. All this by nature is empty, and this arises from that. Self-realization do not hinder, but mutually complement. What is more wonderful, more astonishing than that? Praising you this way is praise indeed. All other praise is lesser. Quand on perçoit que faculté a pour sens production dépendante, le vide d'existence intrinsèque ne contredit pas la fonction de l'agent et de l'acte. Par contre, si l'on perçoit l'opposé, puisqu'il ne peut y avoir d'activité dans le vide, ni de vide dans l'activité, on tombe dans un abîme effroyable. Par conséquent, la compréhension de la production dépendante, telle que tu l'as enseignée, est hautement prônée, mais pas comme totale inexistence ni existence intrinsèque. La non-dépendance est comme une fleur du ciel, donc le non-dépendant n'existe pas. L'existence en soi contredit la dépendance de causes et de conditions. So a really simple way of talking about this dependent arising. Donc une façon vraiment simple de parler de cette production dépendante. Another way of saying it is that everything exists interdependently. Une autre manière de le dire, c'est de dire que les choses existent de manière interdépendante. That kind of sounds all very nice, doesn't it? But what does it kind of mean? You know, what's the big deal? In other words, who cares? Bon, ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? C'est quoi la grande affaire? Qui se soucie de cela? So Buddha talks about how different levels of dependent arising. Le Bouddha parle de différents niveaux de production dépendante. And the very first level is we've already been talking about it. Et le tout premier niveau dont on a déjà parlé. So things exist in dependence upon causes. C'est que les choses existent en dépendance de causes. Now we understand that. We call it science. Et nous comprenons cela. Nous appelons cela science. We know that this just didn't fall out of a tree like this. Et nous savons bien que cette tasse n'est pas tombée d'un arbre comme telle quelle. It's made by it's a method to it. Et il y a une méthode derrière cette tasse. It's got causes. Elle a des causes. And you can learn those causes. Et on peut apprendre quant à ces causes. And you too can make a cup. Et vous aussi, vous pourriez and a chocolate, or whatever. We know that with botany. Mathematics, engineering, architecture, cooking, music. We're geniuses at taking a body of knowledge and then learning it ourselves, learning the causes of making music, the causes of getting a cake. Yeah.
So it makes sense to us. Donc ça a du sens pour nous. So then let's think of something you don't understand the causes of. Let's say you don't understand computer science. Ensuite, pensez à quelque chose dont vous ne comprenez pas les causes. Disons que vous ne comprenez pas So, la you know, science des ordinateurs, par exemple. So if we haven't studied it, Donc, si on n'a pas étudié, we know there are causes of it. We know there's a system there, a methodology. nous savons qu'il y en a des causes, qu'il y a un système, là, qu'il y a une méthodologie. But if we don't understand it, Mais si on ne la comprend pas, we're confused, aren't we? We feel confused. nous nous sentons confus. In fact, we even sometimes are afraid. Et en fait, parfois même, We don't know how to do it. et nous ne savons pas comment. Like you don't know how to drive a car. C'est comme si vous ne savez pas comment conduire une voiture. So not knowing how to do something brings fear, doesn't it? Ne pas savoir comment faire quelque chose, ça amène de la peur. Non? Not understanding something. Ne pas comprendre quelque chose. Do you understand? Do you agree with this point? Est-ce que vous comprenez, vous êtes d'accord avec ce point? So all Buddha's saying is, Donc tout ce que nous dit le Bouddha, he has observed c'est qu'il a observé that the natural law that runs the universe, que la loi naturelle qui régit l'univers, is this law called the law of karma. c'est cette loi qu'on appelle la loi du karma. And it's dealt with in vast detail in all the literature. Et qui est traitée en vaste détail dans toute la And littérature. it's all there to be learned. Et tout est là à apprendre. So now if we look into our ordinary life, Maintenant, si on observe notre vie ordinaire, especially, if you have faith in God, particulièrement si vous avez genuine faith, une foi authentique, you know there is a plan. vous savez qu'il y a un plan, You know there's a law, vous savez qu'il y a une loi, but you don't care if you don't know it. mais vous ne vous en souciez But you have faith in God who does have a plan. mais vous avez foi en Dieu qui lui a un plan. So what I'm saying is even there, Et ce que je veux dire, c'est que même là, dans that ce cas, causes you to be peaceful. eh ben, ça va Hear my point. pour vous d'être paisible. Et comprenez ce que je veux I dire. remember reading of this Muslim mummy and daddy whose daughter was in a plane crash in Malaysia. Et je me souviens et avoir entendu le témoignage d'un père et d'une mère musulmans dont la fille était morte dans un accident d'avion en Malaisie. And they were asked how they felt about the death of their daughter. Et on leur demandait qu'est-ce qu'ils ressentaient à propos de la mort de leur fille. She belongs to God. Et leur réponse, elle appartenait à Dieu. He has taken her back. Et il l'a reprise. We are peaceful. Et donc nous sommes Now that's paisibles. profound actually, Et en fait, c'est profond. because they know there's a law, Parce qu'ils savent qu'il y a une loi. but it's God. He's the boss, and that's fine with them. Mais donc, dans cette loi, eh ben, c'est Dieu. It's God's will. Et ça leur va bien. C'est la volonté. I'm not criticizing that. I think it's profound. Je ne critique pas cela. Je pense And the que point I'm making et l'idée que je veux faire passer, is it causes you to be peaceful. et c'est que ça va être la cause pour Now, vous d'être In paisible. our ordinary daily life, having the materialist view with respect to us, I don't think we're peaceful. Mais maintenant, et quant à nous, dans notre vie ordinaire et avec cette vue matérialiste que nous And avons, look at why. ben, je ne crois pas que nous soyons We don't know why things happen. Et pourquoi nous ne sommes pas paisibles? Parce que nous ne savons pas pourquoi les choses. We don't know why we're born. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes. We don't know why Hitler, why Mother Teresa. Nous ne savons pas pourquoi Hitler, pourquoi. Everything seems random. Tout semble arriver au hasard. Why do bad things happen to good people? We have no idea. Des choses mauvaises arrivent aux bonnes gens. Nous n'en avons aucune idée. Buddha's saying that's why we're suffering. Il a dit que c'est pour cela que nous souffrons. Because we don't understand why things are happening. Now, I'm not asking you to believe his view. He says he's got a view. Nous ne comprenons, parce que nous ne comprenons pas pourquoi les choses arrivent. Je ne vous demande pas de croire à ces vues. What was it? He's got a view. I'm not asking you to believe it. Je ne me demande pas d'y croire. It's just like I said, if you've got this, you don't understand why gardens happen. C'est comme si, par exemple, vous ne compreniez pas pourquoi est-ce que les jardins sont... You don't know there's a law. que vous ne savez pas qu'il y a une loi. So it overruns and weeds are flying everywhere and you don't know what to do. You don't know why suddenly a flower comes and a weed comes and you don't know why. Ignorance brings fear. Et donc, si vous ne savez pas, eh bien, pourquoi votre jardin tout d'un coup se retrouve submergé de mauvaises herbes et vous ne comprenez pas pourquoi il y a une mauvaise herbe qui pousse là, une fleur qui pousse là, et donc l'ignorance va amener de la peur. But because we're so addicted to the materialist view, and I'm not being sarcastic. I'm not trying to be fundamentalist about it. Science is amazing. Western views, our modern views are fantastic. Parce que nous sommes si accros à notre vue matérialiste, et je ne suis pas sarcastique quand j'en parle, et la science c'est magnifique, et il y a des choses modernes superbes, mais... So you've got to look at why we suffer when bad things happen. We just say, oh, it's natural. Mais il nous faut
d'observer pourquoi nous souffrons quand de mauvaises choses nous arrivent. Nous allons simplement dire « Ah, c'est naturel ». The first thing we say when something bad happens, La première chose que nous disons quand why is this happening? Like the bus and the children, why is it happening? We've got to look at the meaning of that question. pourquoi est-ce que ça arrive comme et dans le cas du bus avec ses enfants d'accident. Mais nous devons réfléchir au sens qu'il y a derrière nos questions. So what Buddha is saying is, Donc, ce que nous dit Bouddha, having this maripa, que ayant cette maripa, having this ego grasping, ayant cette saisie d'ego, having this main deluded neurotic state of mind that clings to everything in this very unindependent way, which we don't recognize. Et donc, ayant cet état d'esprit névrotique et de saisie des choses comme ayant une existence inhérente et un état d'esprit, It causes us ben, ça va être la cause pour to not be in touch with reality. de ne pas être synchro avec la réalité. And this first level, the Buddha says, is the law of karma. Et ce premier niveau, nous dit Bouddha, c'est la loi du karma. Why things happen. Pourquoi les choses arrivent? Not a big capital W. Why do things happen? Et c'est pas un grand B majuscule. It's just du tell me about the cause of the universe sort of thing. It's like tell me about how computers work. Thank you very much. Now I understand. Talk about how the world exists. Now I understand. But we just hear it as religion and belief and superstition and all that stuff, you know. Et donc, c'est pas une grande question, c'est exactement, on devrait poser la question de la même manière qu'on dirait, et explique-moi pourquoi, comment est-ce qu'on fait un ordinateur? Et une fois qu'on a compris, on va voir. I mean, even most... Mais nous, quand nous parlons de ces choses-là, nous parlons comme quelque chose de religieux, il faut qu'il y ait une croyance. And even most Buddhists don't talk about karma, don't like karma. Même la plupart des bouddhistes ne parlent pas du karma et n'aiment pas. So I'm not saying it's such an easy one to think about. Donc, je ne dis pas que ce soit une idée facile à contempler. It's so foreign to us. Parce que c'est si étranger pour nous. You know, but as Buddha's saying, his view is this is the way things exist. Mais le Bouddha nous dit, sa vue, c'est que c'est ainsi que les choses existent. And knowing it, Et le sachant, living according to it, et vivant en accord avec cette initially, of course, it's only intellectual. Au début, bien sûr, c'est simplement intellectuel. You know, you're taking it as your working hypothesis. Donc, vous prenez ça comme votre hypothèse de travail. Until you're clairvoyant, you can't prove it's true. Et tant Experientially. que vous n'aurez pas obtenu la clairvoyance, vous ne pourrez pas prouver que c'est vrai. But you can get a lot of confidence if you take it as a hypothesis. Mais vous pouvez avoir une bonne confiance et le It's, prendre comme it, hypothèse de it départ. answers the questions. Why? Et ça répond à la question pourquoi. Nothing's random. Rien n'arrive au hasard. If there's a law, C'est une loi. then whatever goes on in a garden is not random. It can't be. It's part of the law of botany. There's nothing that happens in a garden that doesn't fit into the law of botany. Que quoi que ce soit qui pousse dans un jardin, eh ben, rien n'arrive ou ne pousse au hasard. Ça doit correspondre, être en accord avec la loi de la botanique. Once Tout ce qui pousse dans un jardin Once you understand the law est of expliqué par la loi de la botanique. once you understand the law of numbers, Et une fois que vous avez compris la loi des nombres, it works every time. bah, ça marche à chaque fois. Can you imagine if 1 minute you added up 1 plus 1 and you got 7? No wonder you'd be in a lot of fear, wouldn't you? It doesn't really work. It's just random. Et imaginez que tout d'un coup, vous additionnez 1 plus 1 et ça fait 7. Il y aurait beaucoup de peur qui s'élèverait. Pourquoi ça arrive au hasard comme ça? Or one day you follow the exact recipe for a chocolate cake, Ou qu'un jour, vous suiviez exactement la recette pour faire un gâteau au chocolat. and suddenly you get a carrot cake. Et puis, qu'est-ce qui sort? Un gâteau à la carotte. You'd be insane. Et vous tomberiez fou. So we laws are helpful. Donc nous aimons les lois nous aident. But we're so addicted to believing that nobody knows. We say that as if it's a scientific truth. Mais nous sommes si accros au fait de croire que personne ne sait. Et nous pensons que ce personne ne sait, c'est une vérité scientifique. We actually believe that it's just random. Et en fait, nous croyons que effectivement tout se passe au Good luck and bad luck. Et la bonne et la mauvaise chance. No one knows why. Personne ne sait pourquoi. We say that, don't we, with absolute conviction. Nous disons cela, non, n'est-ce pas, avec une conviction absolue. And all Buddha is saying is this is why we suffer. Et tout ce que nous dit Bouddha, eh ben, c'est que c'est ça la raison. Because the first level of this ignorance C'est le premier niveau de cette ignorance. is the ignorance of cause and effect. C'est cette ignorance de la loi de cause et d'effet. And the first level of dependent arising, Et le premier niveau de la production de which is the reality, qui est la réalité. la La réalité. he didn't make it up and impose it on things. Mais nous inventons des choses que nous surimposons dessus. He says it is how things are. Et donc le Bouddha, lui, nous dit que c'est ainsi que sont les The choses. very first level of how things exist interdependently Et que le premier niveau de
de la façon dont les choses existent, So we're talking here about experiences, happiness and suffering. Et donc là, il parle de nos expériences de bonheur et de souffrance. It's in terms of causes. Et en termes de causes. Causes by each individual being. Et les causes résidant dans chacun des êtres individuels. Are we communicating? Est-ce qu'on communique là? So it's a big thing to think about it. Et donc It's massive. C'est énorme, hein, c'est une chose énorme à laquelle penser. In itself, it's no big deal. En soi, c'est pas une grande It's only huge for us C'est simplement énorme pour nous because it totally contradicts parce que ça contredit totalement the views we already have deep in our bones. les vues que nous avons déjà et profondément ancrées dans nos os, dans notre moelle. But this is what's so shocking. Mais c'est ça qui est si choquant. Materialist people, Les personnes matérialistes they say, disent oh, I don't believe in anything. oh, moi je ne crois en rien. I just see truth. Je ne vois que des vérités. I mean, it's beyond arrogant. You know, it's like I'm speechless when I hear people talk this way. Et c'est au-delà de l'arrogance. Je reste sans voix quand j'entends des gens parler ainsi. It's unbelievable fundamentalist, narrow-minded view, you know. Et ce sont des vues incroyablement fondamentalistes et étroites. And all Buddha says is not being in touch with reality is why we suffer. Et tout ce que nous dit Bouddha, c'est que le fait de ne pas être synchro avec la réalité, c'est la raison pour laquelle nous And souffrons. the job of all these neuroses in our mind Et le job de toutes ces délusions, de ces névroses dans notre esprit, is to cause us to not be in touch with reality. c'est de faire en sorte que nous ne soyons pas au So by removing the lies from the mind, Et donc, en écartant, en débarrassant les mensonges de l'esprit, we see reality. nous voyons la réalité. And consequence of that, Et la conséquence de cela, bliss. la félicité. When you've finally cut the root of all delusions, Quand finalement vous avez tranché la racine de toutes ces finally understood the deepest level of dependent arising, que finalement nous avons compris le niveau le plus profond de la production en dépendance, as Lama Zopa says, et comme le dit la Mazopa, there is no fear. il n'y a pas de peur. This alone is so insane we can't even hear it. Et c'est déjà rien que ça, c'est si fou que nous n'arrivons même pas à l'entendre. When people listen to the different states of mind in Buddhist psychology, one common question is, where's fear? No one ever seems to mention fear, like we have anger, attachment, jealousy, but never fear. Et quand les gens entendent parler pour la première fois de ces différents états d'esprit, de la manière dont on les catégorise dans la psychologie bouddhiste, souvent on s'élève la question, mais où est la peur dans tout ça? Parce qu'on parle de l'attachement, de l'aversion, de la jalousie, etc., mais on ne parle pas de la peur. Because Parce que all those delusions toutes ces délusions are in the nature of fear. sont de la nature de la peur. Fear is their taste. La peur est leur goût. Fear is their character. La peur est leur caractéristique. Look at a person who's being angry. Regardez une personne qui est en colère. We go, oh, look, he's just angry. Et nous, on va dire, ah, il est simplement en colère. Look at that person shouting. Mais regardez cette personne. Crazy words coming out of their mouth. Des mots insensés qui lui sortent de la bouche. Their eyes wide with horror. Et leur esprit écarquillé d'horreur. If you're not seeing fear there, I don't know what you're seeing. Et si c'est pas de la peur que vous voyez là, je sais pas ce que vous voyez. Look at jealousy. Regardez la Look at jalousie. attachment. Regardez l'attachement. Look at everything. Regardez tout. It's complete, total panic. C'est une panique complète, It totale. is the nature of all these neurotic states of Et mind. c'est la nature de tous ces états d'esprit névrotiques. So when you've cut them from your mind, Donc, quand vous les avez débarrassés de votre when you've removed the misconceptions vous les avez débarrassés, enlevé les and now concepts, see reality, que maintenant vous voyez la réalité, then just naturally alors naturellement, there is no fear. il n'y a plus de There peur. can't be. Il ne peut pas y avoir But this de is peur. insanity to us. Mais pour nous, c'est une folie. de dire I mean, ça. for us, it's a scientific finding that we've all got this instinct for survival, which is this primordial fear. Et pour nous, c'est une découverte scientifique que nous avons tous cet instinct de survie qui serait une peur primordiale. So it sounds madness to say you can get rid of it. Et donc, ça nous semble être une folie de dire qu'on pourrait s'en You know, we all buy into Mr. Darwin's view that you need it in a big situation so you know what to do. Et on va tous prendre pour acquis cette idée de Darwin que nous en avons besoin dans certaines situations pour savoir quoi faire. Nonsense, Buddha C'est un says. non-sens, nous dit Bouddha. Fear just gets in the way. Et la peur va se interférer, va se mettre dans notre There's a nice story I always tell. Et il y a une belle histoire que je raconte Lama Zopa Rinpoche, d'Amazopa Rinpoche. our boss, Le boss up here somewhere. est quelque part là-haut. Where is he? There, okay. So he's a Sherpa.
Donc, lui est Sherpa. Oh, this is advertisement now. I'll put my I have several advertisements. And we have a little commercial breaks. Et là, on va faire une petite pause publicité. J'ai plusieurs publicités à faire. Last year we went to Laudo, up to his cave. Et l'année dernière, on est monté jusqu'à Laudo, jusqu'à la grotte Went in April. de la Mazoppa. It's the first time in my life I have ever walked up, not even a mountain, walked up a hill. C'est la première fois de ma vie que j'ai grimpé, ne parlons même pas d'une montagne, une colline simplement. It was 4,500 meters. Et 4500 mètres. I thought I'd die. J'ai cru mourir. And I'm agreeing to do it again in March. Et j'ai accepté de recommencer en mars. So I always try to get fit beforehand, but I'm a bit lazy. Donc j'essaie toujours de me mettre en forme avant, mais bon, je suis un peu parti. So I'm a little flat around the corner, you know, where Peter used to live. Et donc je suis en ce moment dans le petit appartement et In my, I walk up and down the stairs 20 times in the morning, you know. That's my exercise. Et la manière dont je fais l'exercice, c'est que je monte et descends du Up and down 20 times. Not much, it's only 5 minutes. Bon, ça prend 5 minutes. Have to walk for 4 days. Have to walk up the mountains for 4 days. Et bon, et en mars, il faudra que je monte la montagne. Anyway, it raises money for Lama Zopa's place up there. Donc, quoi qu'il en soit, et c'est une manière de collecter des fonds pour le centre de retraite. So this year's is booked out. Et donc, It's booked out. cette année, c'est plein. We have 35 people coming. L'année dernière, c'était plein. But you can come next year with me. If I'm still alive, I'll come next year. Si vous voulez, vous pouvez venir l'année prochaine avec moi, en 2018, Okay. si je suis toujours vivant. That's one advertisement. Donc ça, c'est la première pub. Okay, never mind. So then anyway, it's up in the mountain. It's 4,500 meters up there. Donc, quoi qu'il en soit, c'est à 4000 mètres d'altitude. And in his last life, he was said to be this Nyingma yogi in his last life. Et donc, il est dit que dans sa vie précédente, et la Mazoppa était ce Yogini. Or there was this Nyingma yogi in his past life. There was a guy called Kunsang Yeshe. Bon, en tout cas, dans au moment de sa vie passée, il y avait un yogi Nyingma qui s'appelait Kunsang Yeshe. You know, he was a layman. Et donc, c'était un laïc. And like a lot of these people, kind of, they got older, they move into a cave and meditate, you know. Et comme beaucoup de ces gens là-bas dans les montagnes, et une fois arrivé à un certain âge, il partait pour So there's this little, méditer dans une... way up high there was this little hole in the wall up above his village Et donc, là-haut, très haut dans la montagne, au-dessus de son village... where they stored the radishes, I think. They stored the radishes. They stored the radishes. Les radis. Well, he pulled the radishes out and moved in. Et donc, lui, il a mis les radis à l'extérieur et puis s'est installé. So he's known as the Radish Lama. Et donc, il a été connu depuis lors sous le nom de lama des radis. Laudo. That's what it's called, a Laudo Lama. Laudo, Anyway, the thing is, the story is this. Et donc, l'histoire est la suivante. This little boy was born, Ce petit garçon donc, est né. and from the time he could crawl, his sister, this is the story, and from the time he could crawl, Et donc, dès le moment où il a pu ramper, pas encore marcher, mais ramper, as soon as his mummy turned her back, et dès que sa mère tournait le dos, little Zopa's crawling up the mountain to where they know the Laudo cave is. et le petit Zopa commençait à ramper pour essayer de grimper sur la montagne en se dirigeant vers la grotte. They'd drag him home. Donc les gens le ramenaient à la maison, And from the time he could talk, et dès qu'il a pu parler, he's walking up the mountain. donc il grimpait, Come home. et les gens lui disaient... No, that is my home, he would Et say. il disait en montrant la grotte, non, c'est là-bas ma maison. And when he played games as a little boy, Et quand il jouait avec d'autres enfants, he always acted the role of the Lama. et donc lui prenait toujours, jouait le rôle He là-bas. made mud pie dodgies and mud pie bells and mud pie tormas. Et il faisait des cloches en boue et des dorgers en boue et des torments en boue. And he would announce that all his benefactors from his past life were coming. Et il annonçait à tout le monde To the puja. tous ces sponsors de sa vie passée qui allaient venir. And at some point, the mummy decided she better check with the local lamas to see who he was, you know. Et puis, bon, à un certain moment, sa mère s'est dit, je ferais peut-être bien de vérifier auprès des lamas So du coin they did their, qui il est, so they did their divinations, Et donc, les lamas du coin ont fait leur divination. and they said he seems to be the reincarnation of the Laudo Lama. Et puis, ils ont dit qu'il semblait qu'il soit la réincarnation du lama de Laudo. So if that's true, Donc, si ceci est vrai, then that means he was this yogi. This previous one was a yogi, and that means they died with complete control. They know exactly where they're getting reborn. That's part of their deal. You know, we'll talk about this more. et donc si ceci est vrai, ça veut dire que ce genre de yogi, donc comme l'était le lama de Laudo, ça veut dire que quand ils vont mourir, ils ont un contrôle total sur ce qui se passe. Ils peuvent choisir l'endroit où ils vont renaître. So anyway, when he was about 8, he said, Quoi qu'il en he told soit, this story. et, l'histoire est racontée qu'à l'âge de 8 ans, That would have been about 1952. donc
ça devait être vers 1952. And he's up in the mountain with his manager in a monastery. They hand it over to the monastery and they get a manager. They're very professional. Et donc, et il avait confié un monastère et puis il l'a mis dans les mains d'un manager. Ils sont très professionnels pour ça. So he said there was this big river. Et donc, il y a cette grande rivière. And on the other side, there were these very strange-looking people. Et de l'autre côté de la rivière, il y avait ces personnes à l'apparence très Straw-coloured hair, et avec des cheveux couleur paille pale eyes. et des yeux de couleur pâle. Sounds like white people. Bon, il semble que c'était des blancs. He'd never met white people before. Il n'avait jamais rencontré de And he blancs. wanted to meet them. Et il avait envie de les rencontrer. So he decided to go meet them. Et donc, il a décidé d'aller. So there's this little rickety bridge. Et donc, il y avait ce pont branlant. And he's got his bowl of potatoes as a gift. Et puis, il a pris son bol de patates comme offrande pour les. And he falls into the river. Et puis, il est tombé dans la rivière. Well, of course, they don't teach them swimming up there. Et bien sûr, là-haut, ils ne leur apprennent pas à nager. So as he said, Donc, comme il l'a raconté, the head la tête kept coming to the surface et arrêtait pas de revenir à la surface for air. pour pouvoir respirer. And then he said, Et ensuite, a-t-il dit, the thought occurred to me la pensée m'est survenue that the person known as the Laudo Lama que la personne qui est connue sous le nom de Lama de la is Wuyi about to die. et va bientôt mourir. I didn't know anything about emptiness, Je ne connaissais rien quant à la vacuité. meaning it hadn't heard all these teachings of the Buddha about dependent arising, blah, 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 how things exist, blah, blah, blah. Ce qui veut dire qu'il n'avait pas entendu tous ces enseignements du Bouddha sur les relations dépendantes et blablabla. But he said there was no fear. Mais en tout cas, ce qu'il raconte, c'est qu'il n'y avait pas de peur. This is exactly the expression, the illustration of the point that I'm making that is Buddha's teachings. Eh ben, c'est exactement là l'illustration de cette idée que je veux faire passer quant aux So enseignements. if we can deduce that he was indeed the reincarnation of this yogi, Donc, si on peut en déduire qu'il était effectivement la réincarnation de who had indeed during his life got all the realizations as a tantric yogi, removed the delusions from the mind, et qui effectivement avait pendant sa vie toutes ses réalisations en tant que yogi tantrique, débarrassé son esprit de toutes les able to go through the death process with complete control, qui était capable de parcourir le processus de la mort avec un contrôle able to choose with with precision their next life, et capable de choisir avec précision sa vie suivante. and they don't lose that information. Donc à ce moment-là, Once you realize emptiness, you can't lose it. cette réalisation ne peut pas se perdre. Yeah. Une fois que vous avez réalisé la vacuité, vous ne pouvez pas perdre cette réalisation. So therefore, he had this memory, Et donc il avait cette mémoire and he didn't have fear when he was threatened. et il n'avait pas de peur quand il était menacé. So you ask how you'd be if you didn't have attachment. Et donc vous avez demandé et comment est-ce qu'on serait si on n'avait plus Well, d'attachement. this is how you'd be if you didn't even have ego grasping. Eh ben, c'est ainsi que vous seriez si vous n'aviez plus de ces idées. So of course, no attachment. Donc bien sûr pas d'attachement. But this is inconceivable for our view of seeing the world, Mais ça c'est inconcevable pour notre vue à nous de voir le monde. because we take it as a given Parce qu'on prend pour acquis that ego and fear and attachment and anger and jealousy and pride are normal. que l'ego et la peur et l'attachement et la jalousie et l'orgueil sont normaux. So normal Si normaux that you would be insane if you didn't have them. qu'on serait fou si on ne les avait pas. You just said it? Yes. That was quick. You'd be insane if you didn't have them. Qu'on serait fou si on ne les avait pas. Okay. So it's hard. This is why it's hard to hear. These words are simple. Anger, attachment, jealousy, pride, ignorance, get rid of it, don't, blah. They sound easy words. It's not complicated. C'est pour ça que c'est dur à vraiment entendre, parce que ces mots sonnent simples quand on parle d'attachement, de jalousie, d'orgueil, de peur, But the etc. concept Et ça sonne simple, that you can separate them from the good, that you can identify them, and that they're qualities of a mind which is not physical, all of this is new concepts to us. mais ces concepts comme par exemple le fait qu'on peut les séparer des bonnes qualités, qu'on peut s'en débarrasser, And so because, font partie de l'esprit, etc. Tout ça c'est nouveau. so of course, because we think the mind is the brain, Parce que bien sûr, puisque nous pensons que l'esprit c'est la même chose que le cerveau, so to hear that you can get rid of anger or rid of fear utterly, et donc entendre dire qu'on pourrait se débarrasser complètement de la colère. we're trying to work out which bit of the brain we've got to cut out. Et donc là, on commence à se demander, mais quelle partie du cerveau va-t-il falloir couper? I mean, we tried that in the 1930s, lobotomies, and we caused people just to become like vegetables, didn't we? Et on a déjà essayé dans les années 30, non, avec la lobotomie, et les gens sont devenus comme des légumes.
So it takes a lot of thinking to listen to this Buddha's view, you know. Et donc, ça demande beaucoup de pensée pour pouvoir vraiment entendre Not to believe it. l'enseignement sur la vue bouddhiste. Not to believe it, Et l'idée n'est pas d'y just to croire, open our minds to the possibility that it might be true. simplement d'ouvrir notre esprit à la possibilité que ce pourrait être And vrai. unless you do that, you won't want to think about it. Why would why would you? Si vous ne faites pas cela, pourquoi voudriez-vous y penser? Il n'y aurait aucune raison d'y penser. So this is Buddha's point. Et donc, c'est toute The main cause of all suffering, la cause principale de toutes les souffrances, and therefore of what we do to harm others, et donc de ce que nous faisons pour faire du mal aux autres, is in the mind, est dans l'esprit. and then we can remove it. Et nous pouvons en débarrasser. Consequence, Et la conséquence, wisdom, clarity, fearlessness, bliss, le sans-peur, compassion, la love, la compassion, l'amour, clairvoyance, la clairvoyance, the capacity to do, way more than that. It sounds like real science fiction if we keep saying. la capacité de faire beaucoup plus que cela, mais déjà ça lui paraît de la science-fiction. Yeah. So the first level of understanding dependent arising Donc le premier niveau de compréhension de la production dépendante, is that things exist in dependence upon causes. c'est que les choses existent en dépendance de causes. And here we're talking about ourselves, Et là, on parle de nous-mêmes, my own happiness and my suffering, mon propre bonheur et ma propre souffrance. and therefore everybody else's. Et donc également le bonheur et la souffrance You des know, autres. botany doesn't just refer to your flowers, Et parce que la loi de la botanique ne se réfère pas qu'à vos fleurs à vous, it's all flowers. ce sont toutes les fleurs. So first level is to understand cause and effect. Et donc le premier niveau, c'est de comprendre la cause et l'effet. And already consequence of this, Et déjà, conséquence de ça, less attachment, moins d'attachement, less anger, moins de colère, less blame, moins de less fear, blâme, less fear, moins de peur, more accountability, et plus de sens more de courage, responsabilité, more plus de courage, confidence, more contentment. plus de confiance, plus de contentement. Yeah. Otherwise, why bother? Sinon, pourquoi se préoccuper de tout ça? Don't have to squeeze your brain with all this stuff. It's not going to bring a good result. Et pas besoin de se presser le citron et sur tout ça, et c'est pas ça qui va amener un bon résultat. The result has to be happiness, Et le résultat doit être bonheur, opposite of suffering. opposé de la souffrance. That's the point. Et c'est ça l'idée. Yeah. I don't know, what else? Je sais pas, quoi d'autre? So far we've talked a little bit about what the mind is, Donc jusqu'ici, nous avons parlé un petit peu de ce qu'est l'esprit, not physical, pas physique, beginningless and endless continuity of mental moments, une continuité sans commencement et sans fin de moments mentaux, that whatever it does produces experiences in that mind further down. et quoi que l'esprit fasse va produire des expériences plus loin. That what goes on in the mind informs our experiences and leaves seeds in the mind that will produce future experiences. Et ce qui se passe dans notre esprit va façonner nos expériences et laisser des empreintes qui vont et mûrir comme And more specifically, et plus spécifiquement, what's labelled a negative action, ce qui est étiqueté, labellé comme action négative, which essentially is one that's motivated by one of the neuroses, et qui en essence est une action motivée par une des névroses, ripens in the future as suffering, va mûrir comme souffrance du futur. suffering type of rebirth, Et un type de renaissance de souffrance. tendencies to keep doing those ridiculous things, La tendance à continuer à faire ces choses ridicules the experience of that ridiculous thing happening to you, et faire l'expérience que cette chose ridicule m'arrive à moi, and even the way the environment manifests impacts upon us. et puis même la façon dont l'environnement se manifeste et a un impact sur nous. That positive actions bring happiness. Et puis, deuxièmement, que les actions positives amènent le bonheur. This is the essence of this law, Buddha says. Donc c'est ça l'essence de cette loi, nous dit Bouddha. So given that I don't want suffering Et donc, puisque je ne veux pas de and do souffrance, want happiness, que je veux le bonheur, given that in the future I do want flowers and vegetables and don't want weeds, puisque dans le futur, je veux des
fleurs et je ne veux pas de mauvaises herbes. I don't wait till the future comes Et je ne vais pas attendre que le futur to get arrive that result. pour obtenir ce résultat. I have to cause that result, Et il faut que je crée la cause de ce résultat. which is why I start practicing morality now. Et c'est pour ça que je commence So I à stop pratiquer la killing, moralité dès aujourd'hui. Donc, stop j'arrête de living, tuer, stop lying, j'arrête de stop voler, stealing, j'arrête de mentir, stop raping, stop harming, stop, using my speech to harm others. j'arrête d'utiliser ma parole pour faire du mal aux autres. Very least, Au this. moins, au minimum. That then sows new seeds in my mind Et puis également, je plante de nouvelles graines that will bring the exact result of that. qui vont amener ce résultat, exactement ce résultat. So in terms of killing, for example, Donc, quant à l'acte de tuer, par exemple, non-killing ne pas tuer, produces a human birth. eh ben, va avoir pour résultat une Non-killing, humaine. the habit of non-killing, L'habitude de ne pas tuer will produce the tendency to not kill. You wake up in this life with no wish to kill. va produire la tendance de ne pas tuer. Vous allez vous réveiller dans la vie suivante avec pas de souhait de tuer. The experience is called the next karma is called the experiences similar to the cause. Et le type de karma suivant s'appelle l'expérience similaire à la cause. You'll have a long life Et donc, là, dans ce cas de ne pas tuer, c'est que vous aurez une and you longue won't get killed. et vous ne serez pas tué. And environmentally, Et puis, environnement, these elements quant à l'environnement, will nourish you les éléments and vont not harm you. et ne vous feront pas de mal. They're the four results of non-killing. Donc là, on a évoqué les 4 Conversely, de l'acte de non-tuer. Killing, Sorry. conversely, killing Et donc, tuer, à l'inverse, will produce a suffering type of rebirth, et animal, spirit, hell being. un type de renaissance de souffrance, Or, let's say, even you get a human body, animal, esprit ou être des enfers, ou which is itself the fruit of virtue, the fruit of non-killing. si vous avez obtenu un corps humain qui en lui-même est le fruit de vertu, We can see that we can manifest the tendency to kill, can't we? We can see that from another life of non-killing. et nous pouvons voir qu'il se peut que nous manifestions une tendance à tuer et qui en fait nous vient d'une vie. Most humans, look at the human planet. Most humans kill something. Et regardez sur cette planète, la plupart des êtres humains tuent quelque chose. Even most religions would say it's okay to kill. Et même la plupart des religions disent que c'est ok de tuer, Certainly creatures. en tout cas les créatures. I mean, I was taught as a Catholic that God made creatures for the benefit of humans. Et à moi, en tant que catholique, ce qu'on m'a enseigné, c'est que Dieu avait créé les créatures animales pour le bien des humains. So most humans kill something. Et donc la plupart des humains tuent quelque chose. So that's from the tendency from past killing. Et donc ceci vient de la tendance à tuer du passé. And again, look at the human planet. Look at the human beings. Regardez cette Forget the animals. Just look at humans. les êtres humains, oubliez les animaux, We notice people die young. on remarque que des gens meurent jeunes. Babies die. Il y a des bébés qui meurent, Children die. des enfants qui meurent. Fetuses die. Il y a des fœtus qui meurent. They don't even get born yet. Et ils sont même pas nés. They won the lottery and got a human birth, got a human mummy, Ils ont gagné au loto en ayant cette renaissance humaine et en tombant sur une mère humaine. which is the fruit of virtue, the fruit of non-killing, to get a human body. Ça, c'est le fruit de vertu, le fruit de l'acte de ne pas tuer. But another karma of killing Mais il y a un autre karma ripened in that life tué qui a mûri dans cette même and caused them to die before they're even born. et qui va être la cause de leur mort avant même d'être nés. So the result of killing Donc le résultat de l'acte as an de tuer experience en tant is you qu'expérience, die young c'est que vous or allez you get mourir killed. Get killed. et vous serez tué. Look at the human world. Regardez le monde humain. People die young all the time. Il y a des gens qui meurent. People get killed all the time. Il y a des gens qui sont tués tout le temps, It's constant. constamment. It's one of the consequences of past killing. Ben ça, c'est une des conséquences de l'acte. Most humans have a tendency to kill. Et la plupart des humains The consequence of past killing. ça, c'est la conséquence d'avoir cette. An environment, look at it, it's getting worse every day. Et quant à l'environnement, eh ben, regardez l'environnement que You nous know, avons. Et chaque jour, ça Water's empire. polluted, Ça empire. air's polluted, L'eau est polluée. food is bad Et quality, la nourriture est de mauvaise so many people have allergies, Il y a tant de gens qui ont des allergies. peanuts kill people, Et les cacahuètes tuent. eating dairy products kill people. Et manger des produits laitiers tue. This is negative, this is the karmic result of killing that manifests environmentally. Et ben ça, c'est le résultat karmique de tuer qui se manifeste dans l'environnement. This is a natural law, Buddha Ça, says. c'est une loi naturelle. It's not a random event, C'est pas quelque chose qui arrive au hasard. you know. Environmental karma, for example, in a certain group, a certain place, a group of people will, like say, a group of people will have a really delicious environment. Et donc, le karma environnemental, ben, par exemple, dans certains endroits, il y a un groupe de gens qui vont avoir... Relatively, you could say, around here maybe, Vous pourriez dire, par exemple, que Pretty good air,
good water, l'air est pur, l'eau est bonne, good soil, et il y a un bon sol, delicious veggies. et des légumes riches. That's the collective karma of all the people who live in this environment if they're past non-killing. Et bon, ça, eh ben, c'est le karma collectif de tous les gens qui vivent autour d'ici et qui, dans leur vie passée, eh bien, ont Just like there can be some, pratiqué le fait de ne pas tuer. just like there can be some places where in certain village or certain area the food is disgusting, people get diseases, you know, some kind of chemical pollution happens. That's collective karma of killing. Eh ben, de la même manière que dans d'autres endroits, eh bien, la nourriture ne sera pas riche, l'air sera pollué, ou il y aura des pollutions chimiques. So Buddha's main point is, one essential point of Buddha's, Et donc, one essential point et that he's making, essentiel que prononce le Bouddha, whatever you experience quoi que ce soit dont vous faisiez is due to your karma, c'est dû à votre meaning you caused it. et c'est vous qui l'avez causé. C'est ça qu'on veut dire. This is the law, the logic of it. You caused it. C'est la logique qui est derrière ça. C'est que c'est Don't vous hear it as qui punishment. êtes la cause. Don't hear it as reward, Mais entendez pas ça comme punition ou which is how we do hear it. et ça, c'est la façon dont We hear it as heavy, you know. et on entend ça comme quelque chose de lourd. No, it's just a natural law. Non, c'est simplement une loi naturelle. Happens. Ça arrive. So if it happens to you, Et si ça vous arrive à vous, you must have caused it. ben, vous devez la Good or bad. créer la cause, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. And why we suffer so immensely Pourquoi souffrons-nous tant? is simply not knowing that, Simplement parce que nous ne le savons pas, Buddha would say. dirait le Bouddha. So that's why we're always shocked when bad things happen. Et c'est pour That's ça- why. Because Buddha says, because we've got to view it shouldn't happen. We've got to view there's no cause of why it should happen, because we don't want it to happen. This is all coming from our mind. It's interpretation. C'est pour ça qu'on est choqué quand de mauvaises choses nous arrivent. Et pourquoi? Eh ben parce que on ne veut pas y avoir de mauvaises choses dans nos vies. On ne comprend pas pourquoi. Et c'est... So bad things can happen to good people, Donc, il y a des choses mauvaises qui arrivent à de bonnes gens. and indeed, good things can happen to bad people. Et effectivement, il y a de bonnes choses qui arrivent à des gens mauvais. Because like there are these 4 tracks of karma. Et ça, c'est parce qu'il y a ces 4 pistes du They don't all happen simultaneously. et qui peuvent se produire simultanément. So you can be born in this life with a tendency to kill, Donc, vous pouvez être né dans cette vie avec une tendance à tuer. so you spend your life killing. Donc, vous allez passer votre vie à tuer. But at the same time, you due to another set of karma, you've got the karma as a result of non-killing, as an experience that you're fat and healthy and whatever you eat nourishes you and you live a long life. Mais en résultat d'une autre piste du karma et d'autre karma et dû au fait de ne pas avoir tué, à l'inverse, et ben dans cette même vie, vous allez être en bonne santé, gras et tout ce que vous mangez vous profite et vous allez vivre une longue vie. You can be born in this life with a tendency to speak the truth, Et vous pourriez être rené dans cette vie avec une tendance à dire la vérité. but people don't believe you. Mais les gens ne vous croient pas. So one track of karma is your tendency, Donc une des pistes du karma, c'est votre tendance. and one track of karma is how you're seen and treated by others. Et une autre piste du karma, c'est la façon dont vous êtes vu et traité par les autres. Or equally, as a little girl, I purposely lied one time. Et également, de la même manière, et moi, petite fille, et un jour, j'ai volontairement menti. And people believed my words. Et les gens m'ont cru. Actually, I remember thinking, Et je me souviens avoir pensé, I better be careful with my words. et je ferais bien de faire attention à ce que je dis. If people believe my lies, Parce que si les gens croient mes mensonges, we can see this all the time. et nous pouvons voir cela tout le temps. And this is why we get so freaked out. Et c'est pour ça qu'on pète autant But les I'm plombs. telling the truth. Parce que et les gens me disent Why don't they believe me? pourquoi, et je This is dis, so much of why we suffer. pourquoi les gens me croient. Et You don't steal, but people steal from you. c'est pour ça qu'on souffre autant, parce que, par exemple, nous, on ne va pas voler, mais les gens nous volent. You know, you're kind, Ou vous êtes bon, but people are mean to you. mais les gens sont méchants avec vous. This is why we suffer in life. C'est pour ça qu'on souffre. Because we see a relationship, we think if I'm kind, people should be kind to me. There's no logic at all in that. Et parce que nous voyons une relation et nous pensons, oh, mais si moi j'ai de la bonté pour les autres devraient être bons avec moi. But we think Il n'y there a is. pas de logique derrière ça. We think there is. Mais nous pensons But if we take the view of karma,
if we take the view of Si karma, on prend la vue du karma, there's different tracks. et il y a différentes pistes. Like there's 4 bank vaults. Et c'est comme s'il y avait 4 coffres-forts différents. You know, one is the seeds that bring your type of rebirth. Et donc, un coffre-fort rempli des graines qui vont vous amener tel ou tel type de renaissance. And these other 3 are like the residual result of past Et karmas. les 3 autres coffres-forts remplis des résultats résiduels de ces karmas Yeah. passés. The tendency to keep killing. Donc, la tendance à continuer à tuer, par exemple, The experience of being killed. l'expérience d'être tué, The tendency to not lie. la tendance à ne pas mentir, The tendency to be believed. la tendance à Whatever. être cru. So there's 4 separate. There's the tendencies Donc, il y a les to do it tendances yourself, et de le faire vous-même. the experience of having it from others, L'expérience que les autres vous fassent, and the environmental result of et it. puis le résultat environnemental. So you can have the environmental result of killing, Donc vous pourriez avoir le résultat always sick. environnemental de l'acte de tuer, always sick, et par exemple, ben, Food vous harms êtes you. malade. food harms you. La nourriture vous est... You can have the experience similar to the cause of non-killing. Vous pourriez avoir l'expérience similaire à la cause de l'acte de ne pas You live a long life. Vous allez avoir une longue vie, And you have the experience, you can have the tendency to keep killing. et puis vous pouvez avoir la tendance à continuer You à kill tuer. all the time. Et There's 3 separate types of karma. donc il y a ces 3 pistes séparées du karma. Yeah. Yeah. So if we're Buddhists, we say, yeah, I believe in karma. Donc si nous sommes bouddhistes, nous allons dire oui, moi d'accord, je crois dans le karma. What good is that? Et quel bien ça va nous faire? Oh, I believe in botany. Et si je me dis, oh, je crois en la botanique, What good is that? mais quel bien ça va nous I'm faire? glad you believe in it. Et je suis heureuse que vous y croyez, Botany does work. parce que la botanique, ça But marche. merely believing it, Mais simplement d'y croire, you can't work with it. vous ne pouvez pas rien en faire. Merely believing in karma, Simplement croire dans le karma, you can't work with it. et vous ne pouvez pas travailler What avec. good is it? Et qu'est-ce You que can't make any vous pouvez faire? changes. Vous ne pouvez rien changer. So like all laws, if you want to build a building, you better learn engineering. You want to build a garden, you better learn botany. If you want to learn to know how to be a happy human being now and in the future, you better learn the law of karma. Et donc, comme toute loi, eh ben, si vous voulez apprendre et à faire un jardin, eh ben, vous feriez mieux d'apprendre les lois de la botanique. Si vous voulez apprendre à construire une maison, vous feriez mieux d'apprendre les lois de l'architecture. This is the basis of why Si you vous want voulez to... apprendre à être un être humain heureux, ben, vous feriez mieux d'apprendre les lois du karma. This is the logic for a Buddhist to practice morality. Et c'est ça la logique qui va amener un bouddhiste à pratiquer la moralité. So we can see that lots of people have good ethics. Materialists have good ethics. Nous pouvons voir qu'il y a plein de gens qui ont une bonne éthique. And in general, there's just Des this matérialistes qui ont une bonne a strong feeling it's good to be nice, it's good to be kind, it's good to be moral, it's good not to lie. Et en général, il y a un fort sentiment qui est répandu que et c'est bon de se comporter de manière éthique, que c'est bien d'être bon avec les autres. We don't see much more to it than that, though. Mais bon, on va pas beaucoup plus loin que ça. And then it's very confusing Et ensuite, ça devient if you live a good life, et ça devient très confus pour but vous. bad things happen to you. Si vous vivez une bonne vie, Kind of you think, what's the point of being good? mauvaise vous arrive parce que vous allez en arriver à vous demander mais 'Cause we- alors, à quoi bon être bon avec les autres. We tend to think if I'm a nice person, Et nous avons tendance à penser que nice si things should happen. et une bonne personne, et ben de bonnes choses devraient But m'arriver. if they don't, Mais si elles ne m'arrivent pas, we get very confused. alors on a beaucoup de confusion. Well, then, of course, if you're a good person Et puis bien sûr, si vous êtes and good things happen to you, et que de bonnes choses vous arrivent, we tend to relate those, et nous avons tendance à faire le lien entre les deux. which is why it's so shocking when the bad things start to happen. Et c'est pourquoi c'est si choquant quand les mauvaises choses commencent à nous arriver. Yeah. So the fact is, maybe you're practicing morality Donc le fait est que peut-être vous pratiquez effectivement la moralité and nothing good happens. et que rien de bon ne vous arrive. Misery is happening. Et que des choses terribles, misérables. But from the Buddhist point of Mais view, du point de vue bouddhiste, it's utterly necessary to practice morality et c'est complètement nécessaire de pratiquer la moralité. because basically you're a gardener. Et parce que en fait, à la base, What you're born with this life ce avec quoi vous êtes né, c'est is the garden you planted from the past. et ce avec quoi vous êtes né dans cette vie, c'est le jardin. You've got que to vous avez planté. plant new seeds Et vous pouvez planter de nouvelles graines for the future garden. pour le jardin futur. And this is hard, Et ça c'est dur. because we want the fruits now. Parce que nous voulons les fruits If I'm going to be good, I want good things to happen now. tout de suite. Aujourd'hui, si je dois être bon avec les autres, je veux que de bonnes choses m'arrivent maintenant. And this is why when we start to practice, Et c'est pourquoi quand nous commençons
like one of the people said, try to give up attachment, it just seems to bring misery. That's good. Not good to have misery. But it's like when it's like when you start weeding your garden. You're not going to have a delicious garden overnight. It's going to look like a complete mess. It's going to look worse than it did yesterday. Et vous n'allez pas avoir un superbe jardin du jour au lendemain. Au départ, ça va avoir l'air encore pire qu'hier. But you know it's a good sign. Mais vous savez que c'est un bon signe. Because you're pulling out all the rubbish. Parce que vous êtes en train d'enlever toutes les If you plant the oak tree, if you plant the acorn today, et si vous plantez le gland du chêne aujourd'hui, and assume an oak tree should come tomorrow, et que vous partez de l'a priori qu'il devrait y avoir un chêne qui est grandi là demain, you're in big trouble. Là, vous êtes dans de sérieux problèmes. It's like going to the gym on the first day. Parce que c'est comme si vous alliez au club de gym le premier jour. I think you'll come home overnight transformed. Et que vous espériez revenir à la maison le même jour transformé. Things always get worse before they get better. Et les choses empirent toujours. That's our experience. C'est ainsi que sont les choses. But when it comes to this stuff, our feelings, quand on en vient à ces choses intérieures, we're like junkies. We want nice feelings now. I'm practicing giving up attachment. I should feel better. Et nous voulons des sentiments agréables, bons dès maintenant. Et je pratique des sentiments bons avec les autres. Je veux un résultat que les gens, des bonnes choses m'arrivent dès maintenant. As one of my friends said, who's a Buddhist and a therapist, et comme l'a dit une de mes amies qui était bouddhiste et thérapeute, practicing is like having your hands in your own shit. Et pratiquer, c'est comme avoir vos mains dans votre propre merde. It's not easy. C'est pas facile. So when we know that, mais jusqu'à ce que nous arrivions à we won't get disappointed. Tant que nous ne saurons pas cela, nous serons encore déçus. And then secondly, puis, when we understand that if bad things are happening, que si de mauvaises choses arrivent, that's due to past. That's the weeds from the past. Ce sont les mauvaises herbes du passé. So at least you're getting rid of them. Donc au moins vous en débarrassez. So you've got to keep planting new seeds. Et donc vous savez, il faut que vous continuiez à planter de nouvelles graines. That will bring the future garden. Qui produiront le jardin. And Buddha says, given that your mind is endless, you've got no choice. Et le Bouddha nous dit, puisque votre esprit est sans fin, vous n'avez pas le choix. Your mind will continue no matter what. Votre esprit continuera, and whatever it will experience in the future, et quoi que ce soit dont vous deviez faire expérience dans le futur, it is only the result of what you do now. Ce ne sera que le résultat de ce que vous faites aujourd'hui. You're the boss. C'est vous le boss. This is the hardest point to get with karma, I think. Et ça, c'est le point le plus dur à comprendre quand we are so addicted parce que nous sommes si accros to believing that someone else made me. Et au fait de croire que quelqu'un d'autre m'a fait. That I'm the handiwork of someone else. Et que nous sommes le joli. And I'm this innocent victim. Et je suis cette victime innocente. Who hasn't got a clue what's going on. Qui n'a aucune idée de ce qui se passe. I'm in the dark. Moi, je suis dans le noir. No one tells me the plan. Personne ne and no one knows what. No, therefore, I never know why anything's happening. Et donc, je n'ai jamais su pourquoi les choses. I mean, no wonder we're freaked out. Donc, pas surprenant que nous pétions les plombs. Buddha says we're in charge. Et le Bouddha dit, et nous, c'est nous qui décidons. We are in charge. C'est nous qui sommes en charge. We are the boss. Nous sommes le boss. We are the creator. Nous sommes le créateur. It takes time to hear that. It takes time to feel that. It takes time to know that. Ça prend du temps d'entendre cela. Ça prend du temps de ressentir cela. Ça prend du temps pour comprendre cela. So anyway, it's time for bed. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Yeah. Oui, je voulais demander par rapport. Sorry. Okay, yeah. Par rapport aux purifications, quelle attitude on peut avoir par rapport aux purifications pour pas justement être dans l'ego et se dire je fais ça pour pouvoir être là, avoir des résultats tout de suite positifs. Quelle attitude on doit avoir quand on fait, ou quel état d'esprit on doit avoir quand on fait des purifications? Regarding purification practices, what state of mind should we have to make sure that we don't grasp an immediate result, like I'm doing this purification and I should feel better? I understand. We'll go into this in more detail
tomorrow. There's no time now to start. We'll go into it in detail tomorrow. Donc on parlera de ça en détail demain, il n'y a pas le temps aujourd'hui. But I think when we understand attachment, Mais je crois que quand nous comprenons which runs us, it's just naturally, it's just there. qui régit tout cela et naturellement, And its nature is to be a junkie that wants, it's like the child that wants the good feeling now. et que sa nature est d'être un junkie, c'est comme l'enfant qui veut la sensation agréable tout de suite. So we have to argue with it, that's all. Il nous faut discuter, débattre avec... Use our common sense. C'est tout, utiliser notre bon sens. You know, it's this baby inside us that wants the good feelings now. Parce qu'il y a comme cet enfant à l'intérieur de nous qui veut les sensations agréables tout de suite. But we understand the logic of karma. When we understand the logic of karma, Quand on comprend la logique du karma, like with the garden, et c'est comme dans l'exemple du jardin, you learn to be glad that you're planting this new seeds, that you're pulling out the weeds, even though you can't see the result yet. And that's how gardeners feel. They're happy now. They know the oak tree is going to come in 20 years, but they can still be happy now. et vous apprenez à vous contenter, à être heureux même, et d'être en train d'enlever les mauvaises herbes, d'être en train de planter de nouvelles graines, comme ce jardinier qui est en train de planter un gland, et il sait que dans 20 ans il aura un chêne, mais il est déjà heureux maintenant aujourd'hui. Okay, there's two things about happiness. Et d'accord, il y a deux choses à propos du bonheur. Interpreting something in a positive way that then gets us to conclude, I'm really glad I did that. Interpréter quelque I'm chose happy about it. d'une manière positive qui nous amène à conclure que je suis heureux de l'avoir fait. And then there's just this happy feelings. Et puis, il y a simplement ce sentiment de bonheur. We are junkies for happy feelings. Et nous sommes des junkies pour les sentiments. So again, the analogy of the gym is really a good one. Et donc, pour ça, l'analogie du club de gym est très bonne. You know, let's say someone forced you to go to the gym Disons que quelqu'un vous force à aller faire de la gym. and you didn't know the reason. Et disons que vous ne savez pas You see no relationship. vous force à le faire. You see no relationship between doing all that hard work and getting fit and thin in the future. Et vous ne voyez aucune relation entre le fait de faire tout ce dur travail et le fait que vous puissiez obtenir un corps en bonne santé, en forme dans le futur. Well, you would feel terrible, right? Donc, The feelings would be terrible les sentiments dont vous ferez l'expérience, ce serait terrible, non? because it's pain. Parce qu'il y a de la douleur. But your interpretation of it also Mais également, il y a votre interprétation. is shocking. Et c'est choquant. Like you just forced me, you tortured me by forcing me to do all these things. You've tortured, basically someone's tortured you. Tu m'as forcé, tu m'as torturé. En fait, à la base, dans cet exemple, So you have c'est comme si quelqu'un- terrible feelings, et c'est ce que vous ressentez. Donc vous avez ce sentiment, cette sensation, and a really angry interpretation. et une interprétation très en colère. But let's say you know why you go to the gym. Mais disons maintenant que vous savez pourquoi. You come home with the same unhappy feelings, your body feels exhausted. Et donc vous rentrez à la maison avec ces mêmes sensations et malheureuses, douloureuses, votre corps vous fait mal. But intellectually, Mais intellectuellement, because you interpret it parce que vous l'avez interprété, as you doing the work of getting thin and fit, et comme un travail que vous faites pour devenir en forme, en bonne santé, even though you feel terrible, et perdre du poids, et donc même si vous vous sentez mal, you have an interpretation of it that makes you happy. et vous en avez fait une interprétation et qui va vous rendre heureux. You delight in your hard work. Et vous êtes ravi de ce dur travail que vous avez. That's the attitude. Ben, c'est ça l'attitude. So you have to à avoir. cultivate it. Il vous faut cultiver cette Don't just follow the baby that wants a good feeling. Parce que nous nous contentons de suivre le bébé à l'intérieur. We have to know why we're doing. You have to know why you're doing the purification. Mais il vous faut savoir pourquoi vous procédez à ces pratiques. You have to have confidence in the process. Et avoir confiance dans le processus. Like you have to have confidence in the why you go to the gym. Et de la même manière que vous auriez confiance dans le pourquoi vous allez au club de gym. Do you see my point? Et tu vois l'idée que je développe là? Huh? Yes? I can't see you or hear. Oui. What are you saying to me? L'importance de la motivation, alors, là. So, donne the importance of motivation. Well, if they're the words that work for you, yeah. So, oui, si c'est le mot qui marche pour toi, motivation, oui. We say those words, but that is the meaning of it, yes. It's how you interpret it, basically. On dit ces mots, Motivation means how you interpret it. mais la signification, en fait, motivation, ça veut dire comment tu interprètes Do you understand? la chose. Tu comprends? I was trying to say it in simple words. J'essayais de le dire avec des mots simples. When we say motivation, sometimes it sounds like religion. Parce que quand on dit motivation, parfois ça sonne comme quelque chose de... Your motivation for doing something is the way you interpret it.
la motivation pour laquelle on fait quelque chose, c'est la façon dont on l'interprète. So when you have a good, when you're clear about the reason you do, we'd say the reason, then this makes you have a happy attitude towards it, even though your body is painful because you've just been to the gym and you're exhausted. Et donc, quand vous êtes clair sur la raison pour laquelle vous faites quelque chose, même si le résultat est dans un premier temps est douloureux, que par exemple après aller au club de gym, votre corps vous fait mal, but you've got to have confidence. Vous allez quand même être heureux de l'avoir fait parce que vous savez la raison. So with the purification practice, Et donc, il vous faut avoir confiance, which is this completely mental practice, la pratique de purification, qui est une pratique qui est complètement it's mentale, simply your mind. c'est simplement votre esprit là qui s'implique. You've got to have confidence in it. Donc là, il vous faut avoir confiance dans cette And we'll go into this tomorrow. mais on en parlera demain. Anything else? Quelque chose d'autre? Ici. On a une question de Roselyne Garcia qui demande pourquoi les maîtres bouddhistes ne deviennent pas végétaliens, voire même respiriens, pour qu'il y ait moins de souffrance animale. Voire même? Respiriens. It's a question from Roselyne Garcia. She's Who? asking... Same person as before? No. Okay, who was it? Roselyne Garcia. Okay, Rosalie. She's asking why the Buddhist masters don't have a plant-based diet. Don't what? Why they don't have a plant-based diet. Who are these people? She's got. Is it a whole group of people altogether, or is it some people she knows about? The Buddhist masters in general. But how does she know that? Has she done all the research on all the Buddhist masters? There's a certain group called Buddhist masters that she's done analysis of. There's a certain group called Buddhist masters that she's done analysis of. Rosalie, you've got to go into more detail here. Est-ce qu'elle a fait une enquête sur un groupe qui serait les maîtres bouddhistes et elle aurait fait une enquête sur eux? So anyway, what her question is? Bon, quelle est la question? And the rest of the question is why aren't they either... Why don't have they a plant-based diet, or aren't they pranized, Who? breatharian, pranized, Well, some. so that there is less animal suffering? That's the question. I see. So just eating is the only way you cause suffering to animals, is it, Rosalie? Mais alors, Roselyne, est-ce que le fait de manger est la seule façon dont on fait du mal aux animaux? On Facebook one time I put a story about how I had a picture of me I'd always tell the story, I had a picture of me in a cheese shop in Liverpool. Et sur Facebook, un jour, j'ai mis une photo de moi, et j'étais dans ce magasin de fromage à Liverpool. I understand your question very well, Rosalie, Et je comprends très bien ta question, Roselyne. but I want to open our minds to different ways of seeing it. Mais je veux ouvrir nos esprits à des manières différentes de la considérer. So, okay, I had a picture of me and I bought this kick-ass cheddar. Et donc, quelqu'un a pris une photo de moi dans ce magasin de fromage où j'ai acheté ce fromage, un cheddar, ouais. Okay, so a lot of people who, like, I would suggest fundamentalist, plant-based people called vegans. Fundamentalist is my point, kind of political, Et donc, un certain nombre de gens, et dont je suggérerais, moi, qu'ils sont fondamentalistes, donc les véganes, How dare a Buddhist nun eat cheese? et ont mis des commentaires en disant, mais comment cette nonne bouddhiste ose-t-elle manger du fromage? So I didn't want to be political. Donc, moi, j'ai pas voulu répondre de la So I'd always wondered how many creatures die on the road with cars, like the little bugs, Because they're sentient beings too, Rosalie. You might know that. Je me suis toujours demandé combien d'insectes peuvent mourir sur les routes en s'écrasant sur nos pare-brises. Et parce que, Roselyne, souviens-toi que les insectes, on les considère comme des créatures animales. So sure enough, you Google it, someone's done the research. Et donc, bien sûr, j'ai fait une recherche sur Google et quelqu'un avait fait une enquête là-dessus. This Dutch guy. Et c'était un Hollandais. And I forget all the details. Bon, j'ai oublié tous les détails. But it's something like on an American road, per kilometre, just on the number plate. Mais bon, sa recherche disait que quelque chose du genre, sur telle route américaine, sur l'espace Trillions. 1 kilomètre, et seulement sur les plaques minéralogiques, Trillions of little bugs slaughtered. il y avait des trillions de petits insectes qui étaient massacrés. So I put that on Facebook, Donc j'ai mis ça sur Facebook. refraining from saying vegans and vegetarians drive cars. Et en m'empêchant d'ajouter le commentaire,
Les végétariens et les véganes conduisent des voitures. So you know that's true, Rosalie. Donc, Roselyne, tu sais que c'est... I understand your question. Je comprends ta question. But I think there's so many assumptions in your question that we have to look at. Mais il y a tant d'a priori dans ta question qu'il nous faut considérer. But in the world, most vegans and vegetarians couldn't care less about the bugs on the road. Et dans le monde, la plupart des végétariens et des véganes ne se préoccupent absolument pas de tous les insectes sur les routes. That's one story. Ça, c'est une chose. So then again the person said, "You mean you're telling us we shouldn't drive cars?" Et donc, de nouveau, la personne m'a mis un commentaire en disant, mais vous voulez dire que et les végétariens ne devraient pas conduire de voiture? I didn't say that. What did you say? I said the person who then said, the person who's been complaining about me then said, "Oh, you mean you're telling us we shouldn't drive cars?" Donc, la personne a mis le commentaire suivant, ça veut dire que vous voulez dire que nous ne devrions pas conduire de voiture. No, I was just trying to get her to think about things. Non, je voulais simplement l'amener à penser aux choses. So then I read a story, an Australian scientist Ensuite, j'ai lu l'histoire d'un in Victoria, Australien et dans l'état de kind Victoria of fed up with all the fundamentalist vegans. et qui en avait ras-le-bol de tous ces fondamentalistes véganes. I'm not saying you're that, Rosalie. Et je dis pas que tu en fais partie, aussi. I'm talking about the people who criticize others. Mais je parle simplement des gens qui critiquent les You autres. know. So then he wrote. He said there was this wheat field, Et donc il racontait qu'il y avait ce champ de blé and in the off season, et quand c'était pas la saison, millions of little field mice gather there. il y avait des millions de petites souris des champs qui s'y He said they were so cute. et si mignonnes. He had photos of them. Et il en a mis des photos. They sing love songs to each other. He said, Et il racontait qu'elles se chantaient des chants d'amour les unes aux autres. and then when they have to plant the wheat, what do? Et ensuite, quand ils devaient planter le blé, They have to plant the wheat for 20% for the bulls, for the meat eaters, but 80% for the vegans and vegetarians. et donc ils devaient planter le blé, 20% pour l'élevage de bétail et 80% pour les végétariens et les véganes. They slaughtered the millions of field mice. Ils massacraient ces millions de souris. So I understand your point, Rosalie, Donc je comprends ton idée aussi. but what's your answer to these things? What's your answer to these points? Et quelle est ta réponse à ces... But the vegans and vegetarians don't, because we're so, and I think there's a very narrow view we have of this whole issue. It's all around eating animals, and why is because we're attached to food. Et je crois que cette vue très étroite et d'esprit que nous avons quant à tous ces débats et ces discussions est liée au fait qu'il s'agit de nourriture. Et pourquoi cela? Parce que nous sommes I've attachés à la nourriture. never yet had a person frame the question Et jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais posé la question in terms of using animals' bodies for their benefit. et quant à l'utilisation des corps d'animaux pour leur bienfait. It's always eating meat. Mais il s'agit toujours de manger de la viande. So many people say, "Oh, but if you eat meat, you're as bad. If you eat fish, for example, you're as bad as the fishermen." People say that. Il y a tant de gens qui disent, il y a des gens qui disent, mais si vous mangez du poisson, vous êtes aussi mauvaise que le pêcheur. Well, they never say the people who make fishing rods are as bad as the fishermen. Mais il ne dit jamais les gens qui fabriquent des filets de pêche sont aussi mauvais que les pêcheurs. No, because we're so obsessed with food, Non, ils ne disent pas ça parce que nous sommes attached to food, obsédés par la nourriture. obsessed with food. Obsédés par la nourriture. That's my opinion. C'est mon opinion. I've never heard yet any police turning up at the gun factories and arresting all the gun makers, saying that they're as bad as the murderers. Et je n'ai jamais entendu dire qu'il y ait un policier quelque part dans le monde qui se soit retourné contre tous les fabricants d'armes et en disant vous êtes aussi mauvais que les criminels. So the fact is, the way Buddha talks about karma, Et le fait est que quand le Bouddha parle du karma, how every millisecond of what you think comment chaque milliseconde de ce que vous pensez leaves seeds in your mind. laisse des empreintes dans votre esprit. There's no doubt in my mind, using this logic, Et donc en utilisant cette logique, il y a that the person who works in a fishing rod factory, que la personne qui travaille dans une usine de filets de pêche, every second of the day, chaque seconde de la journée, their life is about making an instrument that kills fish. et leur vie, il s'agit de créer un instrument qui va The benefit, servir à all their food, their life, their rent, their house, everything comes from the salary they receive from making instruments that kill sentient Et beings. donc tout dans leur vie, leur maison, leur voiture, leur nourriture et tout ce qui est payé avec leur salaire
eh bien, vient de cet acte d'avoir créé des instruments qui vont servir That's à tuer. infinitely heavier karma than eating meat. There's no question. Infinitely heavier karma than eating meat. Et il y a d'infinis karma plus lourd que le fait de manger de la But we viande. don't think like that Mais on ne pense pas ainsi. because we're attached to eating. Parce que nous sommes We're attachés obsessed with eating. à la nourriture, obsédés. I've never had yet the person ask, it's always asked in terms of eating meat. But there's so much more, we can see there's so many more things that happen on this planet that harm animals, even in relation to eating, that we never talk about, Et à chaque fois, never mention. on pose la question quant au fait de manger de la viande. Mais si on y réfléchit, on peut voir qu'il y a tant de façons sur cette planète dont on fait du mal aux animaux. Et au-delà du fait de manger de la viande. Yeah, best to be a breatharian. I agree with you, honey. Et donc, oui, mieux de se nourrir d'air. C'est ça? Absolutely, of course. Oui, bien sûr, absolument, bien sûr. But there's more to it than merely that. Mais bon, il y a plus que simplement cela dans cette discussion. And it's people's personal business, Rosalie. Et Rosine, c'est l'affaire de chacun. Don't ask about other people's behaviour. That's very rude. Donc, Don't ask about other people's behaviour. That's very rude. donc ne pose pas de questions, ne te préoccupe pas du comportement des autres, c'est très insultant. There's just some food for thought there. Bon, simplement de la nourriture pour la pensée. One of the things in the West we are very convinced about is that it's all about demand. Et une des choses en Occident dont on est très So if less fish are bought, then less fish will get killed. c'est que tout est une question d'offre et de demande, Just Donc not, si moins de poissons sont mangés, moins de poissons seront tués. just not true. Mais c'est pas vrai. One time in Maine, Un jour dans le where Maine, they farm lobsters, where they catch lobsters, et où il y a des élevages de homards, où ils attrapent des homards. suddenly one season, 10 times more lobsters popped up in the waters of Maine. Et une saison, et 10 fois plus de homards ont été pêchés dans les eaux du Maine. No one ordered them. Personne ne les avait commandés. So it's due to the karma of the previous fishermen, no doubt, who get born as lobsters to be born as lobsters. You know? Donc c'est probablement dû au karma des pêcheurs d'avant qui ont eu ce karma de renaître en tant que homard. So yeah, be vegan, Et donc oui, soyez be vegetarian, végétarien. be breatharian. Et nourrissez-vous d'air. But don't be arrogant and think suddenly less sentient beings are getting killed because you're being so holy. Mais n'ayez pas l'arrogance de penser que soudainement moins d'êtres vont être tués We parce do- que vous êtes plus saints. We do what we can, Nous faisons ce que nous pouvons, each one of us. chacun d'entre It's the nous, purest motivation possible. et avec la motivation la plus pure I possible. mean, just existing, Buddha says. Et simplement le fait d'exister, nous Just ne pouvons pas. existing. Simplement We slaughter countless sentient beings par le fait d'exister, et nous massacrons d'innombrables êtres. just by existing. Simplement en existant, Driving, walking, breathing. en marchant, en It's respirant. way bigger than whether you eat meat or not. Et donc c'est beaucoup plus vaste que le simple fait de savoir si on mange. Of course, another whole discussion is how the meat industry is destroying the planet. There's no doubt about that, apparently. Et une autre discussion est comment l'industrie de la viande détruit la planète. Il n'y a aucun doute là-dessus. You know, it's not just one-dimensional, this whole discussion. There's more to it than whether you eat meat or not. Toute cette discussion elle n'est pas unidimensionnelle. Il y a beaucoup plus qu'une dimension là-dedans. Et c'est pas simplement la question de savoir si on mange de la viande ou pas. That's just some food for thought, Rosalie. Bon, simplement de la nourriture pour la pensée. Time to go to bed. L'heure d'aller se coucher. Find my glasses. And if you have any comments to what I say, Rosalie, I'm very happy to hear them. Et si tu as des commentaires à ce que j'ai dit, Roselyne, je suis très heureuse de les What entendre. is my glasses? Oh, there we go. Thank you, Dad. Thank you so much. Okay, will that do tonight? So we just close your eyes, Donc simplement fermez les yeux sit up straight, et asseyez-vous droit, les dos droits. your back, your spine, not tense, but held up straight nicely. Votre colonne vertébrale n'est pas tendue, mais Feet bien droite. firmly on the ground if you're in a chair, Et si vous êtes assis sur une chaise, bien les pieds not leaning into the back of the chair. fermement sur la terre et ne vous appuyant pas sur le dossier de la chaise. Head slightly tilted forward, La tête légèrement penchée en avant, jaw relaxed, les mâchoires relâchées, lips apart, les lèvres écartées tip of the tongue behind the top teeth. et le bout de la langue derrière les dents. All of this is the experience of the yogis. Tout
ça vient de l'expérience. They found that this is the most conducive position. Et qui ont découvert que c'est la posture la plus propice. And the tongue behind the top teeth Et la langue derrière les dents du haut. prevents you from dribbling. Et ça vous empêche de saliver. It's very practical. C'est très pratique. So now we just simply put all our attention, we pay attention to whatever pops up in your mind. Donc maintenant, simplement, nous prêtons attention à quoi que ce soit qui s'élève dans notre esprit. Don't make anything happen in your mind. Et ne faites rien ne se Don't try to work out what it means. N'essayez pas de comprendre ce que ça veut dire. Don't argue with it. Et ne débattez pas avec Just have strong focus, mais simplement pay strong attention fort focus, une attention forte for 5 minutes pour 5 minutes and observe your thoughts. et observez vos pensées. That's it. C'est tout. Just keep your mind sharp. Don't space out. Gardez votre esprit aiguisé, hein, ne planez pas. Don't space out. Ne planez pas. So that's it now. Just relax. 3 or 4 minutes that was. Relaxez-vous. 3 ou 4 minutes. It's probably better to do 3 quality minutes than to sit there spacing out for 10. C'est probablement meilleur de faire 3 minutes de qualité que de planer pendant 10 minutes. We'll talk more about meditation tomorrow. On parlera plus de la méditation demain. But just to finish with it, Mais simplement pour terminer avec ça, concentration meditation la méditation de concentration is not a relaxation technique. n'est pas une technique de relaxation. It is not to make the thoughts go away. C'est pas pour que les pensées s'en aillent. It is not to make you have nice feelings. C'est pas pour vous faire avoir des sensations agréables. It's for the long-term purpose L'objectif à long terme, is to have this subtle concentration. c'est d'arriver à cette concentration But subtile. the short-term benefit, Et le bienfait à court terme, ironically, et de manière ironique, is you're going to see a chaotic mind. You're going to see the chaotic thoughts. c'est que vous allez voir l'esprit chaotique. That's like feeling the pain when you go to the gym. C'est comme ressentir la douleur quand vous allez au club de gym. It's a good sign. C'est un bon signe. Be happy, Et soyez because heureux, now you know the parce problems. que maintenant, vous
savez quel est le problème. But we just treat it like an alternative to pills, you know, make it all go away. Mais nous prenons la méditation comme une alternative aux pilules et en pensant qu'on va faire s'en aller toutes les pensées. That we need to relax. Nous avons besoin There are plenty of relaxation techniques. Mais il y a plein de techniques de relaxation. Wonderful. But this concentration technique is not that. Mais cette technique de concentration, c'est pas ça. We have to be so clear about this. Il nous faut être aussi clair à ce propos. We'll discuss more tomorrow. On en parlera plus demain. So we think here we've been all day. Donc nous pensons que nous avons passé toute la As journée, many thoughts as we've had et autant de pensées que nous avons eues, is as many seeds that we've planted. et ben c'est autant de graines que nous avons plantées. How marvelous. Comme c'est merveilleux. All these thoughts, all these seeds we've planted, Toutes ces pensées, toutes all ces this graines, virtue we've created. ces vertus que nous avons créées. So we want maybe aspire to nourish these seeds Donc aspirons à pouvoir nourrir ces graines with our practice, avec with our virtue, avec notre with our effort, avec notre effort never giving up. et ne jamais abandonner. And may these seeds ripen in the future, Et puis ces graines mûrir dans le futur. no matter how long it takes, Et peu importe le temps que ça devra prendre in the development of our amazing potential. dans le développement de notre potentiel incroyable, So we really can be of benefit to others. afin que nous puissions vraiment être bénéfiques aux autres. And may compassion grow and grow in the hearts of all. Et puisse la compassion grandir et grandir dans le cœur de tous. And may all the holy beings, all the great practitioners, and even anybody practicing any virtue at all, may they live long. Et puisse tous les êtres saints, tous les pratiquants et toute personne qui pratique quelque vertu que ce soit, puissent-ils vivre longtemps. And may we all become breatharians. Et puissions-nous tous être capables de nous nourrir d'air. Best. C'est la meilleure des choses. Geshe Lama Konchog, this amazing Lama, Geshe Lama Konchog, ce lama one of Lama incroyable. Yeshe's colleagues from Sarah J Monastery. C'était un des collègues de Lama Yeshe, du monastère de Serraji. He lived in the mountains. Et donc lui a vécu dans He les lived in montagnes. Vajra Yogini's pure land, Lama Zopa said. Et Lama Zopa dit qu'il a vécu dans la terre pure de Vajra Yogini. 6 foot of snow in the winter. Et donc 6 pieds, ça fait presque... He lived in a 2 hole in the mètres wall. en hiver. He lived in a hole in the wall. Il vivait dans un trou dans la falaise. No clothes, Pas de vêtements, no food, pas de nourriture, no sleep. pas de sommeil. Because he lived in bliss. He had complete control over all his elements. Parce qu'il vivait dans la félicité, il avait un contrôle total sur... So yes, Rosalie, that's the way to go. Donc oui, Roselyne, c'est la Aim for direction that one. à prendre. Leave all the animals in peace. Que ce soit ton objectif et laisse tous les animaux en paix. Okay. Good night. So, okay, homework. Donc, devoir à la maison. Retreat mode. D'abord, If you can. retraite, si vous pouvez. If you're living in a room with 5 other people, Si vous vivez dans une chambre avec 5 autres personnes, do you have dormitories of 5 people? 10. Oh, 10. Oh, my God. You have to ignore each other, okay? Et donc, vous devez alors vous ignorer les uns les autres. Be rude. Soyez impolis Act like you're there on your own. et agissez comme si vous étiez là tout seul. It's a very hard practice C'est une pratique très dure. because we crave to be nice. Et parce que nous avons cette envie impérieuse d'être gentils. But it's a really good practice. Mais c'est une très bonne All pratique. kind of mind your own business, you know. Et un peu, occupez-vous de vos propres affaires. And if other people want to talk, Et puis si les autres veulent parler, don't get all fundamentalist. et ne vous devenez pas fondamentaliste, That's their problem. Let them talk. bon, c'est leur problème, laissez-les parler. Silence is actually yours. It's inside. Le silence est vôtre, hein, c'est It's not this one. It's in here. le silence c'est à l'intérieur. So be content with your c'est pas là, be, hein. be content with your own silence. Et donc soyez content, soyez satisfait. It's a really good practice. Votre propre silence, c'est une très bonne pratique. Don't pay attention to their words. Donc ne faites pas attention à leurs mots, It's a leurs good. paroles. à eux. Sometimes we get all fundamentalist, like be quiet, be mindful, stop talking. Parce que parfois on devient complètement fondamentaliste et on va être là ou on va penser ou dire et soit tiens-toi tranquille et ne parle pas. Don't be like that. Non, ne soyez pas comme ça. Let people talk. Et laissez les gens parler. You be silent. Mais vous soyez And then you silencieux. see your dreams as dreams. Et puis ensuite, et voyez vos rêves comme When you des rêves. go just before you hit the pillow, Et quand votre tête tombe sur l'oreiller, make a decision. I'm going to see my dreams as dreams. prenez la décision, je vais voir mes rêves comme des rêves. And then when you wake up, Et quand vous vous réveillez, if you wake up, si vous vous réveillez, bliss out. et soyez plein de félicité, Amazing. incroyable. I can't believe my petrol tanker morality of my non-killing karma hasn't run out yet, because that's the main cause of continuing to live. Je n'en crois pas mes yeux que mon réservoir de pétrole de moralité ne s'est pas encore épuisé. Et de moralité non-killing. de ne pas avoir tué ne s'est pas encore épuisé. Parce que c'est la cause principale d'être toujours Non-killing.
So be delighted your petrol tank hasn't run out yet. How amazing. Et donc, ravissez-vous, réjouissez-vous de votre réservoir. So I'm going to hop out of bed with a happy mind. Comme c'est incroyable. Hop out of bed with a happy mind. Donc, sautez du lit avec un esprit Come to content meditation. et venez méditer. Come to breakfast. Et ensuite au petit Come to déjeuner. the talk. Come to the teachings. Ensuite aux enseignements. To continue listening. Pour To continuer develop my à qualities. et To develop my qualities. à développer mes qualités So I can help others. afin que je puisse aider les autres. Okay. Bonne nuit. Thank you.